ko manuia sa vea pe onga sa vea pa pe foi le pa ia malu tatu atu nu ile nei auli pa tai mo la banoa pa tai foi mo le greeting. Yes. Tai ia le mafuta mai foi mo le taimi fa no ina wa ta wo tele le wa tu ua toi ni mo atu Emele pe yo le upu foi le fai le tama foi le te to fitu sao la vo pesa mino e tutu animo ya la le uto mafuta mai ia Emele fatalo fatu ya te ole faletua Emele Palamo balole so fo munria foi ya malenga luenga foi sa fenga ya ile ne ya so talo falava ya talo falo fiona savea ya pa malo foi le na lue malo sile ne ya so ya malene vai ya so le o to titia tale seta ia fa talo fat foi le malo le tunu o fa mai te mama tina o na faletua ya mesi foi fa na le nei vai tau le o malo longa mai ya onga ma dia lava ia o le taimi foi le nei o le fati ngā uru foi le fale ia ai mai sea i la tau o nai tina o le au no fale e fea ngai ma le to tele o le tinifu po le whanau foi ia ma la tau foi i va ia na i tātou matua wha popo mai lo ma lesi wha ki ngā uru o le to tele lea matua ia ai teletonu lava foi e lava papale ia ma whaatonu leita muiti o e whaini wha au ma wha ngālo la tau taimi o le ua malolo mai ia onga ia moange ka alao ia le meo le tele o le o tauta i au ta whawhale ma maota malawa ia ai malo mo ngā ruenga le lei o le a ta amata i le mata upule nei au ai masani ona whasiri e tangata whaalongo fo i ai o whaaleo i so se taimi o le ale me tau o le low equity premium ai e whaafea ona tutongi lea vaenga or how is it charged? Right. Pa te tele lava savea mo le sili pe lava o le aunanga fo ia mātou ia i le whaamalama le mamalu le tunu ia tūlanga ese. O le low equity premium is a one-off fee. So le tūlanga le charge le bank or any lender, most of the lenders, the alpha bill or low deposit if it's a winailo mota is less than 20%. O le winga o le whamatalanga alpha bill o le tau lo fale e miliona o lau lua se 4% e te tauana iai e lua se la wafi. A whaapela i lalo ifo le lua se la wafi lau deposit a o le tau o le fale le mana umia e miliona o lona winga o lai lalo le lua se 4% e lau deposit. So as soon as LATT follow deposit i lalo le lua se 4% o le low equity premium la will be charged. So o le tamala lea it's a one-off fee which it range from 0.25 to 0.75 SAS level banks, depending on that. So let's look at an average of maybe a 0.5%, a low equity premium. A whapeo le tato mo kesi lela iai pe ono se lau lima spulu sana whaataita inga. A whapeo le low equity premium la lea, it's at 0.5. O lona winga e tolu afe lua se lau lima spulu lea la tutongi e tato. La whaopopo iai. So o le tutongi na foi la, either it can be added to your mortgage, e mawhai ona whaopopo i lau mo kesi, or you can pay it off as a one-off fee. If you can pay it off as a one-off fee, it means interest, you won't be charged interest on this amount. Oh, right. You will be charged interest on this amount. That's less interest for you over the term of your loan. O le awhaina fo ila o le tūlanga le o le low equity premium. The ones that charge, ele mwhaiunga koe refund mai. It's you pay off. Whape alulunga le value lo fale and your equity is now over 20%. Ele toe maua mai lo premium le o mana tongi it's gone. It's gone out of your hand. Would that affect the minimum payment o le mortgage? Wa foi a whaapela la eri lunga o le tato mo kesi.
Ia ole alu fo ilunga le tato repayment a little bit more. Yeah. Wow, le la instead of our mortgage le sa se fa se inga pesa valu se la waf. Fa popolola ia me tolu afe lu se la uli masfulu le ia ole la valu se la mal tolu afe lu se la uli masfulu ole work outside tato repayment. So yes, ole a fine ole alu ilunga lo repayment. And obviously, you'll be charged interest over the term of your loan on this amount. Would it change after you pay that 3,500, or would it change? Would it come down for the payment or the repayment of the loan? Yeah, well, for yafa pay ole pay as a one-off payment from our own pocket is the tato savings le na ye. Yeah, la le ye so na faina. Yeah. La lewa mai ona e tali uma fisidi ru wa le na fisidi no fisidi tu lamtang a lewa mai a to alfa mamla manga tali e mal fisidi lo na lu le na uma tu e tauna matu a pe mafai ona fa popo ila mo kesi pe mafai ona tongi lava as a one-off fee out of our own pockets. Let's see lava ngata wo lewa wo mane o tatala no fo ile terminology la to ole real estate and housing industry. Ngā le low equity premium fo le matau pule mwhai ono tau talandoa ma whetu na I ma le whare tupe. Ia, tawala tu ia te oe, I seisi tau tonga le lei tau wha a venga I mole ainga. Mana ia tele le sili wa o le tele o taimea le o ele mawhaina negotiate. The low equity premium. Ai mawhaia mātou, there are banks that will negotiate with us. O le mela le o ngā ilau wha o ngā ingo se mortgage broker. E mawhai ai ona iei le vaenga le whetu na I ma le bank. E mawhai ai ona negotiate le vaenga le. In some cases, it has been able to be waived. Ia ai le o cases so this is o le tāua le o le mātou au nanga e mawhai ai ona mātou avele case le bank. Po ai le bank le e charging le low equity premium le. Which in most cases ANZ is the bank that charges the low equity premium fee. Right. Yeah, mawhaiona mātou ave iei se whaaleo pe negotiate pe discount, or hopefully in most cases we would like it waived. Oh, right. It's at the discretion of the bank, depending on how strong our case is. Right. Yeah, le like ta wole fa fonga be le tunu. Auto fa fonga mai I terminologies I olo fa ngā ma isi upu fa inga tae ta I lima sa lau kiro kalama le mamafa. Ola au mai la ia Emele. Ile o lua fitu, valu tolu fitu, valu o, toi fa fonga le numero na. O lua fitu, valu tolu fitu, valu valu o, whaiona mutua manino le lei. Lau fa longo pe alua tala noa o oe ma fa afsanga I foi. Ia, le o le tangata, face to face, o ia po le talanoa mai fo le telefoni. Awa o Emele la, iai lona Malu si anga lea e talanoa I whai mo fonga tau moli I le wā o oe ma le whale tupe. Tā talanoa lai le vāenga le ta une o le low equity premium. E wha whea o na o le ase te le o le vāenga o le low equity premium. Well, learn talanoa nei le low equity premium as a one-off fee. I guess, are you referring to the low equity margin? Margin. Okay. All right. Okay. O le low equity margin to sa o le again a charge pe afa pe la loi fo le 2% low deposit. Ai o le tūlanga la lea e fa o popo I low interest rates. So instead of the one-off fee lea la charge le bank, o le a aeri lunga o low interest rates, mo sona whaataita inga I le taimile nei. Most banks o le offer le fa 4.99 pe fa pe fix lo mo kesi I le lua tausanga. But most banks are offering the normal interest rate. Mantua for your special rates le pe a yelo lus full percent minimum. Afa pe le atolo lus full percent. The normal interest rate at the moment is, I think it's 5.59. Right. Almost 6. Yes, for popolole ia malatato margin of interest. Le range from 0.25 to 0.75. Yeah. Malu. So on average la for popo ia
we could be looking at, instead of le 4.99 le special, lose full percent deposit, you'll be paying a 5.90%. Le ala wa le margin le tato. Again, this is where the mortgage broker will come in. And to go back and forth with the bank and see, can we discount the margin or discount the rate? So most cases we've actually managed to be able to discount and may sepa interest rate. So instead of the full 4.59 for 0.75, we may be able to get the margin down le 0.25 se tulanga faber. Again, it's negotiable. Ole se ole mana yala le low equity margin. E mawhai na whaopopo I low interest rate, but it won't be there for the life of your loan. Right. Mo sona whaitainga a whape o le tele banks. Once wa yelo mo kesi I le minimum e ono masina, ona some whailo on tatu to le review lo mo kesi. Whaapela, hopefully, o le makeki has gone up in relation to the value of the tato. Fale le na whaata. Whaape whai atu le indication on the makeki wa ilunga le value lo fale. Versus le tato mo kesi le o. O lawa lava le tato equity wa luas full percent and minimum le tato equity lawa I to tonu le teimi lea. E mawhaile ona ave le tato request I le bank. E ave ese mai le margin lea. So at this point, you must negotiate, remove the margin, and see if we can get a special interest rate depending on the rates. So these can be negotiable. Yes, so noanga sabe al mele mana yaile work with the mortgage broker. And go to the bank, negotiate on your behalf. Mitulanga fa beina. Madi, o lona winga la, o le LEM, po le LEM, po le low equity margin, e mawhai o na alu ese mai, o lewa e sao noa e mawhai o na ese mai, pe o le anofo ai le o langa ato o le loan, ma le tātou no ngā tupele, lungo le mokesi lea. Se I sao noa e whaamamna, manu tāpuna. Yeah, whaatai tele sabea. To so le low equity margin man to for your tato percent le la fa o popo le tato interest rate. O le mana ya la le low equity margin. Wa mam to for le tele o tsongi na se vai nga tu pele amatang. It's added to your as a percentage or a margin le la fa o popo low interest rate. O le la alwe lunga low repayment. So instead of the total interest rates at 4.99, we're looking at 5.90. I pay ole whaamalamanga ole nei ole vaenga lea. E mawhaiuna to review le tato mo kesi maybe in 6 months. Yeah. Hopefully our to the teimi lea the makeki has improved. Wa walu lunga le value le tato fale. Yes. O atula teimi le review le tato mo kesi la wayai versus le value le tato fale. We've got minimum loss full percent equity la yai to tonu. Yeah, on my file na ave le tato request I le bank to have the margin le na fa popo low interest rate removed. I fa pa uilalo le tato interest rate. So ele fa pe ole atu o ya le margin le. So it's beneficial. Mo tato le to review le tato mo kesi this again. This is where the aonanga of a mortgage broker can help you. Yeah. A reviewer to say mina yono masina ele yesa tato ele lava le tato losa full percent equity. Yeah, mafayana to a faisa tato review again another 6 months. So you could end up with that margin of interest maybe for a year. Recover later market the value of the tato fale. So you could be paying the margin only for a year. Yeah. Hopefully if the market improves. If I fear on the fire say valuation o le fale po le market for appraisal I le tausanga pe fai ai so se taimi e te mana o e te fia loa po la le tuai ngā market value po lau I lau property.
Mana ia tele le fasili sa vea. Tu sa o websites ia lua e whaonga e banks pe amato o e sa ili pe a fo i polea se estimate. Ia mantua fo i o tama ia is only an estimate. Ele ialu se value ai ba ai le fale ma value ato. It's an estimate o le mela e whaonga vaenga is based on other similar properties. O te mantua e palamalama le fionga ia Bob and he can elaborate a little bit on that. They'll be based on similar properties around the area. Se estimate value. So this we've noticed it's probably every 2 weeks it changes at the moment. So in Mafaila by Malu le tunu no yai tirtilo yai if elefa beola or properties umayele availability o le online estimation le it depend la vai ile tu ainga fale, but I would say 90% of the homes has got this yes, if you mana if you tirtilo pe estimate value on fale, feel free to contact me because I've got access to what we have and I can get one for you for free. Otherwise, I mana o e tsungi ia na e sila ele ecological velocity. Yeah, ona bele sina to my say len yele tele ia na mai leo so estimate value, but I'm more than happy to have a look for you. Fantastic. I tūlanga whapea. Ia, ma lo whaptai. Ia o tō whafonga baila. O lo o avanoa ia le whalitu ia Emele. E mwhai ai ona tilo, ma watu ia te oe ia se tau o iai ia po le value fo i o le tau whale. I le teimile nei, o le wala au telefoni ia Emele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Langa le il fasili leo o ta oto mai lunga o le tāpol kalame. O lo whape mai, o atei mi e mawai awa no whape nei e mawaini tu ai ngā deals fo lea. O se whale, o lo iai se owner e mana o a lease to own, but o le rent to own. How do these circumstances come around and, you know, I lea teimi ma lea teimi? Ia whaaftaisa vea mo le fasili masalo o le fionga ia Bob e mawhaiona ona le tūlanga na because they deal with rent to buy. And I do also know, because I've got the contact with Benina Trust, they can also have a look at rent to buy agreements. So they can contact me and I can give you the contact with Benina Trust. Rent to buy agreements or not, or nanga is to deal solely with properties for ile mana na o fatsa motu in relation to finance. And I believe Bob Malelato Vaenga may be able, I'm not 100% sure, with rent to buy. Malo whaftai lela o tau o tele mele o tau o nei ai. Olona wingala, is it worth pe fatalitali te isi se i ato o le lei lau lua se 4% o le tau ato le fale ona tato wolo la ia le fatino na ia tau fia mai ei i tato ma vese mai le whawhi tau ni folo le low equity premium ia po le low equity la le vaenga le na low equity premium ma le margin and low equity margin. So is it worth waiting around to you know get your 20% for deposit? Mana ia tele le sile savea ono le tele taimi o e sile mamalu le tope e se sile ia ko se esa ka kupe se atola ta lose 4%. Yeah, I've done some figures it's au fa mala like titi wa se fa ta inga fa pe le tato mo ke sile titilo ye pe ono se lau lima sfulu. A fa bela o le tato lose 4% is at 4.99. O le tato repayment per week pe afa pe tolu sfulu tau sanga e valu se lau ma le tolu. Afa bela we are going to be at the low equity margin. O le tato interest rate again o le amount la vale onu se lau lima sfulu. O le tato interest rate le la pe 5.9%. Tolu tau sanga, tolu sfulu tau sanga. O le tato repayment we're looking at is e valu se lau iwa sfulu I le vaiaso. You're only looking at a difference of e valu sfulu fitu ta la I le vaiaso.
So sila ia I mo le tausanga atua. We're only looking at e whaafe lima se lau luas full wha le ese senga o le special pe awha pe leila luas full percent. Ma le margin pe awha pe o le ile tato, we've got less than 20%. Malo. So sila ia, you're only paying an extra 4,524 a year. Awha popola ia I ma le interest o le po le tului o le 1.9%. You're only looking at an extra maybe $270. So over a year, o le amount extra le la tatongi tato with a less than 20% deposit is about say 4,900. Say the worst is worst is 5,000. Yeah. Sila la ia whape o le tau mawhai tātou e toi sefe le si whaatei inga limas fulu afe I le tausanga atua lea. E wha atua I le tātou 2%. Is it achievable? Most of us will probably won't be able to save le limas fulu afe or 100,000 I le tausanga lea. E wha atua I le tātou 2%. So my recommendation or my suggestion is mana ia le whatalanoa. A whape o fia malamalama, vili mai, I'm more than happy to look at the figures for you. To the tilo la ia pa asa sila le ese senga leo o le sivo tūlanga ia la lunga tau fan. I'm sure by then the cost of the house might be more than 5,000 extra. Yeah. E tāua ila mele na tātalanoa ai. Within that 3 to 6 months period, for you to tilo lai le equity po le value lo ye le fale. On a toy review a to la ia le maftu na I mal fale tupe ina ia toy fa pa u la le vaenga le. Ma lo fa tai o le numera ale fale tu ia Emele le all wa fitu valu tolu fitu valu fa valu o. O te le lope na yeni sina vala watu e to tolu ila to sa mala o mai lau numera el fai ungo lava yaso. Ma o tango fia lava ma ave ia. A wata ua lau fa mam la mai na o lau pito la au e manino ai ma malama lama ia le tato o tunu. Ma whaingo fia. Ai whaafte tele lava ia te ole faltua. Mo lau taimi tā ua lo fa fonga ma manino le leile atunu. I tātou tano ngai maise lava I mata upu tau maota malawa po o fale lea lai ona mafua le tātou porokalame o le malu I fale upu mulimuli mai I lau fionga le fatua whapte tele lava save lau o nanga foi whapea foi le radio Samoa every day and every week I le nei porokalame mo le o mawaise avanoa so soani ma wha malamalama mata upu ese a pei lava o le o nanga ia ai lava se me fia fisili ai ia vili mai pa malamalama atili ia panuia lava malolonga le seta ia o te masalo le ao o matatou le lotu e wha manatu le seta I le nei e seta ma whaaftai I le li o lo maua pe o taulu so I fua maloloina ia manuia tele le weekend whaaftai tele lava lau a fionga savea whapena fo I lau fionga le faltua le fonga fo I o le tāporo kalambe ma le au unanga Malu I Fale Emele Palamo ma la au le telefoni talanoa ia te ia le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o maduia malolonga le ia fiafi na ua ngā ia mga ngai fofo I whaiva le atunu a mise lau fionga le faltua ta wheloa I lewa as fau wha mdui atu le atua wha soifo ia ma ia maduia soifua le nā Samoa mai atu ia le faltua ia Emele lea ua se e mai leisi fonga le tātou porokalame le fionga le swafa le malu Bob le malu tangata tonu la nei polo te mali I lea la lua whaafsanga I o lea we mana o mo I lava I whaatausa whale o Emele o le tangata te sulu iai pe maua mai ile fiso soani fiso ta inga mo whale tupe e whaatupe a ilo whaamoe moe whaatalofa le malu malo le soifomduia lau fionga le swafa Whaptai savea, ioe whaptai maalia tele, le whaalongo atu ma whaaponga atu I lua talaanga ma patua, ioe e tā ua tele ma tā upu mai tele fo I au mea onga o lo maua mai patua. Alo whaptai tā ua tele, le lawa umana talanoa nei ma le whaletua e tusa ma le sa ili o le tupe, whai iai I le meo le pre-approval, whapena fōi ia le tūlanga o le sailinga o le tiposi o le whalemba ma tūlanga whapena.
Ai, o lea la, wo o mana o lola e la whātau le whale. Le wo iei le pre-approval, le tupe o whātanga mai le whale tupe. E mwhai o le whai iei ia la o whiliwhilinga. O lea le process, o lea le whaatula ngana, fo lele pa o wala o atula e wo mana o whātau se whale. Lea le amatanga o le tā whiloa, inga ma le whengainga. Ina ia whetau i le lei, le whale leu te mana o ai. Ia ma le paketi o le tupe leu a pre-approval. Le ala u fautuanga la avele tangata lea. Taisa vea, e peo le mea siling taingata o le mawaina le finance po le approval. A o mai lo le tūlea wa mautu. Ona masani o tele o tangata e vili mai ia te auma e pia mana o mia sosoani, pia malama le tūla lea. Ia ulava ia, e tu se fa ia tapula po stepe alua nga iai pe a o le tulanga o mana utanga te ba taula na fale o le memo mua o le sailinga o le fale ia maua le fale wa me tau le foi o fai asi na fai ngata o le tūlea ona e ta tau na alu tanga te e asi ma va ai fale I mela yo open home ma ilo tangata po se fale lele mo latou lona lua maua lo fale wo o taimi le faile offer ia o le fainga la le offer o le fea ngai o le tangata o le paia ia male agents le agent leta o le listing agent tangata la lea le whaata watu fale mo le auna ia o le fea ngai nga ala o po so ta inga ala o tau mawhai ia whaise fea ngai nga male ina ia whaise offer ia maua se fea ngai nga male auna lono inga o le wha tu whaatasi o le offer la veili tūlea how much will we make an offer for what is the price we'll make our offer lona lua o le ale paseno le deposit leo le offer atu le offer lea lona tolu o mani pui po ni conditions le mana o ile le buyer e tu watu lona offer awa me lava ia o le watu le offer le ale agents e abatu tu se watu lima atu le owner ona tango ile owner na vai taimi tilo ava ai ile offer pe malie ia te ia pe na te talia ina so o taimi na o malie le owner ia o malie fo male paia mawal fengainga o le stepulo na falea lona tolu o accept le offer lona winga o yel fengainga I tangata ye le owner male paia ona o lo natu langa stepulo na tolu ia o tu mai lo le aba noa ele owner e whaasavali pui po conditions Iei lai tu ainga conditions ia o tatu tala noa I lesi tatu por kalame o le mea lai o le finance condition lea e afo I whenga I pantu ia Emele o le tu sol whaasavali ingo le finance ia mo mail final approval ia o lesi condition things like a building report ia e tu mai le ona lava noa I le paia e whaasavali le sau le kamuta po le inspector e sau va ai I lunga fale malalo a fale tau ina awani eni mea fale ton ia a whaapea mai a la conditions na wo ona wo malie le paia wo ona take off your mail le finance o le building inspection ia on tatu se mai le tapula lona fale mele ta ol unconditional and sold ia tusala papupu tuso o vaenga la ia fa e masani ono ui ai tangata pe afa pe o taimi le so e faian I se o leote e vavena o fa matala atu ai e to fuale le tapula mana fewe inga fo ile ai inga malo ta o tele la I le vaenga le o ele tatal noanga ai e mawhai o lau whape atu le malu Malia lo finangalo e maina e mwhaina mai le kamuta po le inspector e saulola e whaise li poti I le fale ma le quality o le fale ma lo na fausanga ai fia le tau e whai e se mana onga whapea if I request a builder's report on this how much will it cost Mania tele tusili sa vea ona e iai le taimi o le mele ta o le building report po le inspection e le whaapea la o le watu sa o le tangata le fia whaataul fale
e le whapeo la watu se tonu ili mele ta o building inspection e ta tau na wha ile ofa lea awa e ala na whapena nei te iwalu tangata whai ile paia whai lana building inspection alu ile tupe awa o tau building report po inspection ili vai taimi nei ile vale o le whaase lau 5 anga ile ono se lau 5 po le fitu se lau foi so o leo ngala o meo building inspection ia tusi sao mai ele kamuta po lea tonu ia tūlanga Fale i lunga Fale po lalo a Fale nei te iwe ni Fale tonu tau te leo i loe tātou awa ele whape fo i tātou ni kamuta e leo tātou mata whai oile nā ai ile tali ero fasilisa vea e le teimi o building inspection ia au lava i e te tau na whai i le stepu lona lua lea pe a le teimi whai le ofa ona a pela e maol te ngai ngamal wo file con karate ona fa to a fa savali le building inspection for tongi mal tu pele paia malo ta wala so no winga la there is a cost involved in that report yes malo le ta wo fa ngai no lo o ranga le malu nai lo walu wa ula to wi mo tilo le Fale mo walu le Fale tupe ma tau ma fai ia feutanga inga nei ma walu ata ita ia fai au no ma lau so ni mai e se me ta ua ai tele le vaenga lea sa vea e le ai lava se po se me leanga i le alu tangata la tau ai a whaonga ina ra tangata le tau le real estate agent licensed agent ia iai e pui ia mo le pae le alu watu o lesi fo itu a tatu talanoi pui o melai o finance conditions building report condition lim report conditions o me umai e whaamatala atu le agent ia awane in whaale tonu e whaamatala atu le agent ia me aona sila fia ma tāpena lava tāpena iai a o le tūle wa iei thea ngainga a wa o teimile wa iei thea ngainga sign the contract o mena leta o le legally binding contract i o whainga tā loa ona whaini swinga pe a whaape o toi mawani mea e pia suia i steimi o luma ai io e pe o le au ngale whao ngā ina lo oe agent a lu watu le baia malana agent mai tau lia foi a lu watu alta ngatia na ia tala normal le listing agent ia o le tau mawhainga listing agent ina ia maua se kon karate po se whea ngainga that will be favorable to the owner. Ai alu watu le tangata i malana agent, mera le ta o le buyer's agent. Ia o lono winga, o lai tau mawhai le tangata le buyer's agent, ia le leiba manuia o le benefit le tangata le fia whatau mai le whale. Ioi, malesi fo i me tā ua sabea, ele ai la se tutongi ina o le buyer's agent le alu watu ma le buyer la tō. Ioi, ona e ala na whapena, ona e iei whea ngai ngā ma ofisa i e whai. E alu watu le buyer's agent ma lana ofisa, whea ngai ma le listing agent ma lato ofisa. Ia e iei le mele ta o le mele ta o le matu industry conjunctional. Ono winga o le tutongi ina le listing agent, the buyer's agent's office. Pe nā la le whasolonga. Ai, ioi, i to tele o malama anga ma me fo e tau lei loe the average person. Yeah, absolutely. Io e o le insight here maua mai le agent. Ai me se agent here wo leva na whea ngai wo lava i la tu malama i whainga o mea ia. And especially conveyance and property law ma le whaatawina tu o mauta malawa. Ia mai le ngata le nā, o whaangai na o tau o whaile i sene, ia ma ua qualify lalo le tūla whono. E pui a fo i lale tangata whaatau mai, ma le tangata whaatau watu, i so se vaenga o le tūla whono. Le lala tau o mai, i le whale lewo mana o e whaatau. Ai a whai u iaini ngā luenga sa whaatino ai, a o lei ai ia se malienga mai le council, po ni lei sene na whaatino ai, ia ni ngā luenga whaau popo. I le whale. E mawhai ona au whangaina oe ina ia e whasoso ni mai e wawa ai se li poti o mea ia
na fausia a o le I whaatangaina wha le tulafono or having a license to actually add something onto the property. Yes, o le tale fasili I oe ma fain of soswani e o fo isi agent e fain soswani atu I le su enga mal fasili ngia o le listing agent lea e winga I mea sa pau le fale le I pemita I oe o awa o le si fo I mea tatau so se listing agent lava o le soswani pa atau ese o le fale ale tangata e tatau ona lato I loa masila pia po iai ni ngal wenga whaapea le I pemita. A whaapea lau te iloa, I te tawana whaalia I paia si al watu. Tawana, wao, pe o le mea po ina I le whao ngā ina o le agent. Wao, pe o obligations ia po mea te tau I tangata ia lei sinea. Te tawana latu whaailoa mea ia I tu la fono. A whaapea a Facebook, pai pātai. A whaapea se private sale. Ia, ele ai la ni application pa pena ale sala le private sale pa ilo atu ua I tangata I o mai patau na lo haftai so o le private sale nai le ba wa u ma le tangata o na I le fale na pauale na ele ai la nisi tu unga ma nisi ai inga e pui ai le tulafona o ma le pe ya le menga nga pule ya o la ko wa o le ise pui nga le tulafono ta ua tele Samoa le whaafunga mai o alo matama whanau nei le tunu ua iai le poto masani ma le sila fia ma ua leise neina e mai a fo ina whai o latu su engai vanga nei o le tulafono property law whapena fo le conveyancing ele ngata le pui o le tangata o na ia le fale a le pui a fo I o oe o le iai lo mana onga ina ia whatau mai le fale a faila wa mai ona o whaatumuina le sale and purchase agreement fo le o le ua o le a whaatau le fale o le a se vaenga fo le deposit the minimum deposit that I should put down or pay o tu sol vaenga masani la lea I nei tatu atu New Zealand anything between le 5% anga I se 10% is the normal 5% por se 10% of the sale price. Yeah. Fai whaatai o se whale miliona tāla, ia 10% o se lau afe tāla, 5% o 5 se fulu afe. Ia awa lau on na mix up ia deposit ia awai ese I tele o taimi. O le deposit la le te tongi I le bank o ia Emele male broker. Ese al deposit le na, ese male deposit le faile offer for the house itself. But tell me in my pain, sometimes it's mixed up, those two deposits. Tatu va ai sao iai, o le deposit le alu le offer is more like a down payment. O le tupe tau while fale, I mo le taimi nei, ai lai wha ngai yoi mai le bank. The balance of the settlement funds. So, o tare fasili, anything between 5 to 10% is the normal, but e iai o ofo sa fai mua I le se fulu afe tāla, o le lu se fulu afe tāla, wai ese a ia, everyone is different I lato circumstances, mo lato finances. O isi teimi se fulu afe, but another 60,000 in 1 week's time. E ma fai a ona pesuto iai, po I lea, I le whainga o le deposit. Malo whafte tele lava. Si whailo fo lava whamon lau fionga le suafa le malu ia lau telefoni e mwhai e fōna whasota I atu le tātou o tunu mai lātou o fia pēr a o ina se bea fau le tātou porkalame lea taimi ma lea taimi ia ma mwhai ona wala au atuai lau fionga ia ma whauau ia lau tau talandoanga ma le malu le tunu la se I whalau I telefoni whamole malu Tai sa vea le o lua tolu ono o 5.5 o lua tolu ono o 5.5 5.5 le malu whafteitele lava every week au te tulumatai lava ma te tuina teimi tā te whailoa iai a oa uina I fo I nisi mea fau I lautou pito la au ma lautou ngā luenga lo of sosoni ai I lea tino Samoa numeral na le fionga le swafo le malu Bob le malu o lua tolu ono o
525 fitu. Ia, o se fale whātau mai, ia po se fale fo iolo e no fo le timile nei wa o mga kongi mo kesi au e mana o se tupe fo le lai fialu I Samoa ke retire ma e malolo iai. Wala au le fionga I le suafo ia le malu bob le malu, whaafitai mo le tofa, manino le nei aso le whaafonga le atunu, ia anga le leifo I le tua le nganga I fo whaivola o fionga le suafa tate whailo APR, ma le bai aso fau, ia ai whaasuifu e le atunu. Pai sa vea iwe mo le atu foi pa tele I lau fionga sa vea mo lau au nanga mo watu nu iwe mo le atu foi alo faanga I fa pe foi tatu watu nu I malu mo pa ilo tatu watu nu pe foi nai tamam matina matutua lo fa ponga mai matapua I mai I manu ya tele le anga I a nanga mo le seta iwe mai se foi I le manatu le Malu matu li faula iwe o le talo I mau pele le soifua a manuia te oe a pionga ia pa pe foi malu ma uia Aftai tere lau whionga le suafa ta te whelo ai pēr manuia fōi le seta manatua ai le maliu ma le toitu man balo le tātou li faula Yesu Keriso ma le taulanga na osi mo oe ma uma I tātou uma ai whaasui fuia mo le te mnei ia manuia le nei e fiafi tō whaasui fua.